ইয়েস, দেখতেই পাচ্ছেন প্রথম গেম অনুষ্ঠিত হবে ফাইন এক্সাইটমেন্টের স্টার্টিংটাই হচ্ছে ফাইনের মতো থেকে এন্ড পরবর্তী গেমগুলো কিন্তু আমরা সিরিয়ালি দেখতে পারবো। আমাদের সামনে রয়েছে পুরগাটোরি, কালাহারি, বারমুডা, নেক্সট্রা এন্ড লাস্ট গেম অনুষ্ঠিত হবে সোলাদাতে। তো কোন গেমে কারা কেমন বাজিমাত করতে পারে হবে সোলাদাতে। তো কোন গেমে কারা কেমন বাজিমাত করতে পারে হবে সোলাদাতে। তো কোন গেমে কারা কেমন বাজিমাত করতে পারে হবে সোলাদাতে। তো কোন গেমে কারা কেমন বাজিমাত করতে পারে হবে সোলাদাতে। তো কোন গেমে কারা কেমন বাজিমাত করতে পারে হবে সোলাদাতে। তো কোন গেমে কারা কেমন বাজিমাত করতে পারে We start off with Team Falcons, Red Hawks, Team Solid, GOW, BE Sports, Peru United Esports, Fluxo, Movistar R7, Team Heavy, AG Global, E1 Sports, and WAG. Many heavy hitters out there, many popular names as well. Today we are starting with teams that will definitely be dragging in the crowd. So hello to everybody watching from all around the world. We've got our eyes on teams like Fluxo, teams like E1 Sports. We've got Team Solid out there. And obviously the Southeast Asian teams are going to be making a lot of noise. But in the comment section, I know one nation, one squad, Red Hawks. We have been waiting for a long time to see players like Kutush, Blade, Nejad, as well as Flicker out there doing their best. A little bit of a teaser at EWC, but this time I think they have gotten a taste of what they're dealing with, and they've gone back and they have prepared well for today and for the whole competition. I'm looking to seeing Red Hawks play their best game out there today. I'm looking forward to seeing what they can do. Yeah, definitely. I mean, they are trying to emulate what Southeast Asia has been bringing into the mix. But how can they fare, especially if Peru United is in play? And did mention about Fluxo, who is our current defending champions for the global finals. So both of them are on this page. We also have Movistar R7 and EWC, as I did mention, showed up in a great fashion, and hopefully PE Sports will not be left out as well, because it's been a while that when we saw PE Sports in the global stage, and hopefully they will be motivated to rank up and move up into leaderboard early as this. Yeah, absolutely, man. I mean, just on that page alone, we see so many players who have had the experience playing on the global stage in the past. But also, what we see in front of us, many players from Vietnam. For the first time ever, we've got 4 squads qualifying from Vietnam. They've got the most number of teams, most number of players here in the global finals. I'm very curious to see how they do overall. Unfortunately, they won't be able to help each other out. It's still going to be a slugfest. But we have to also focus on another factor, Neptune. Yes, we've got the individual teams, but now there's a little bit of a tip, a little bit of a struggle within the comment section all over the world. Which part of the world is better? Is East the best, or will the West find or manage to best the East at the end of the day? You look at the Eastern powerhouses, you've got teams like Buriram, Falcon, AG Global, WAG, and then you look at the Western powerhouses, you've got Fluxo, you've got Team Solid, E1, R7. I mean, it's going to be explosive out there when we start this match. Yeah, exactly. It's more of the quantity that we have in the East right now, and hopefully they will also show up with the quality. But when we look at those from the West, like, we've seen great quality out of them, despite of not having that much numbers in terms of teams. So that would tip the balance a little bit on that battle of East and West. But I want to see more. I want to see West defend their champion and also their prestige all over this game, because so far, even for the videos that we've seen earlier, there's a lot of banter that is being thrown right now, and hopefully they can live up to that. Yeah, no doubt at all. And of course, we have got
a little bit of a teaser for all of you guys in a little bit coming up. It is called the Room of Pressure. How much of pressure we throw at these players? Well, you guys will see in a little bit. Neptune and I will catch up with you in a bit. From the east to the west, two regions collide under the same flame. One plays for pride, the other for legacy. Inside this room of pressure, only one truth remains. Those who crashed doubts burn bright. พวกเราจะพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงาน Eu já ganhei 2 mundiais para o Brasil e o terceiro está próximo. Khi chúng tôi đến ngoại bảng, bạn sẽ nhớ tới Việt Nam. Nadal siempre se pone nervioso. No está bien. Kita baby. Kita. Kita. Be hyper-focused just in what's in front of them and not look around on what is being thrown around them. Again, this is a great metaphor that the room of pressure has. All of trash talk, everything is being thrown at you, all surrounding you. That's depends on what your focus is. You just have your eyes in front of you, and that will, all those pressure will be left behind, and all you have to do is yeah, absolutely. The East versus the West. That's exactly what we're going to be looking at for the majority of the competition all throughout. But of course, in the comments, you guys let us know exactly who do you think is going to be the very best. Are you here for the East? Are you here for the West? If you're from the East and you're supporting the West, let us know as well as vice versa. But you know what? There was a little breadcrumb in there that was dropped that we have to pick up on as well. There's a battle between the East and the West. But Latin, which is from the West, is also gunning for Brazil. They no longer want to be that backup story. They no longer want to be that second one, right? They want to take the step forward. They want to lead the West back, even dominate out there. Because here's our prediction of who we think are going to dominate today, and it looks like we kind of think alike, at least for that first place. Yeah, definitely. Team Falcons. Ano ba ama di bale biar dia macam semua. Kayo na. They are going to show up. They're here to really make sure Oh, balas. they represent all throughout the grand final. And let's not forget Happy as well. I mean, how he showed up from Southeast Asia is really pristine as well. Yeah, absolutely. I mean, no doubt at all if they are going to go out there and they're going to try to rip things away. But I kind of am a little jealous that you have Fluxo out there. They are most definitely a threatening one, managing to dominate both Battle Royale and Clash Squad in Brazil. And I think that's no joke, right? Yes, Southeast Asia, we know is very dominant, is very competitive, but so is Brazil. Yeah, I mean, I really love how when I saw them first, especially in EWC, how they practice, how they motivate themselves, and as well as look forward to each and every game. That's what I really respect about those from Brazil, especially from Fluxo. So I want to see that happen right now, and also be emulated by those coming from the East, because I know that there's different tactics, but I guess this is where we stop on doubting and wait for what is up front, because it seems like the battle is ready, AJ, and I'm loving this going to start right now. Oh,
Oh, we are shivering, and yes, because it is about to get a little cold out there. What am I talking about? This is just gonna be hot the whole day long. Game number 1 here to open up our global finals knockout stage. Day 1, game 1, Alpine. Ladies and gentlemen, boys and girls, survivors of all ages, we hope you are ready. We sure as hell hope your favorite team is ready, because it's not going to be an easy one. Neptune, what I want to see at the start of this match is some hot drops. Oh, let's see if that would happen against some of the teams that are already dropped in, but it seems like Militia will find a few of those engagement where Red Hawks will be fighting against Heavy, and even in Snowfall, we are seeing Brim United being hot dropped by Movistar R7, and I love this storyline coming from both of these sets. Woohoo! And Red Hawks, they are the one with the first blood on the first game, on the first day. Come on, Bangladesh, this doesn't get better than that. And they are picking Bangladesh. the heavy of all squads. Vietnam, danger is looming ahead of them. But Movistar R7 up against Buriram as well. Della has got the vector in. Oh, Red As Hawks. well, but Goodrich is there for the backup. Max 7. Boys get picked up right away. And Heavy, one more survivor. Managing to back out of that. Moshi shots up to the top. Hacks gets dropped as well. Joker trades one back. But Games King, a sliver of hell. Jonah will be able to drop him as well. And the SMG supremacy. Hax looks like he's the only one still hanging on. Time Turner is there. Get high, just making sure he cleans up house. And the first team to get eliminated is R7. And I want to highlight the fact that we did make sure we hyped up Movistar R7. And when we were hyping them up, when they were speaking those strong words, we showed the elimination feed. They eliminated Buriram United Esports in that hype video. Well, I think revenge is sweet, and it came a little too quick. You know how it is. Like when Brim United is being put down, they know how to bring themselves up. And speaking of getting up, just a rewind on what happened. Get High is prioritized, or Brim United is prioritizing on bringing his teammates back up. Thus, they still managed to survive. But E1 right now, it seems like they are taking out Red Hawks, who is the elimination leader at this point. They have all the rooftop cover, and there's no way out for Blade and Nejad. Yep, okay, the jump pad now used. Nejad tries to get away, but Mitten, sharpshooter AC-80. They try to split up. Blade, one more shot needed. The connection, not perfect. On the landing, pulls out a glue wall. And that's going to keep him safe for the time being, Blade. Knocked down. Kabi gets a little bit of revenge here for the side of Heavy up against Red Hawks. But Heavy will be able to claim lives on the side of E1 as well. And this has just turned into a 3-way battle, about to become 4-way as WAG hops on into the fray as well. Yeah, WAG has been waiting in there silently for their opportunity, but they're not out of the woods just yet because we still have Heavy who is rolling around. E1 would need to be careful. Infinite will be taken down in there, and it is T-Kui managed to knock him down. Now let's see if WAG can add more to the elimination that they have, but not so much of enemies on the area other than Heavy. Might not be able to survive this just in case WAG sees them healing up. Yeah, I mean, you know, there's two ways to look at this. Number one, WAG just saved Heavy from being ran over by E1. Number two, WAG is setting up Heavy to feast on them, rip away some extra points. But here comes Team Solid on the rotation right around Heavy as well. There's a big probability that they get caught off. But Red Hawks, a hot start with the eliminations, but they fizzle out fairly quickly. That's a tad bit unfortunate for Bangladesh. Yeah, let's see though. There you have it. We have Team Solid right now being in a hit list or triggering that hit list as well, so they need to be cautious not to be out in the open. And Launchpad is available for them to get away. Let's see though as to where they will be placing themselves. They are trying their best to make sure the arsenal is also clear with that binocular. So I guess they do have a lot of openings unless GLW rushes against them. শুরুটা ভালো হলে শেষটা খারাপ হবে, এটাই বাংলাদেশের নাম। Move here by Team Solid. You need those upgrades for sure. You need those better weapons. হয়নি, তবে এই ফাইট ঠিক কোথায় গিয়ে শুরু হয় সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছে তাদের অডিয়েন্স। এক্স্যাক্টলি বলতেই হবে, দেখো সলিড এই মুহূর্তে এগোচ্ছেন
Wait, guys, ট্রাই wait. করবেন এবং হিট লিস্টের ব্যবহারগুলো আমার কেন যেন মনে হয় প্রতিটা টিম একে অন্যকে হিট লিস্ট ব্যবহার করে তাদের পজিশনগুলো মার্ক করছে এবং নিজেদের পজিশনগুলোকে পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করছে। এটাই কিন্তু হয়, আমরা অতীতেও দেখে এসেছি এমন পারফর্ম করতে, এমন কিছু ট্যাকটিক্যাল মুভ তাদেরকে নিতে দেখা গিয়ে। ट्रैप फंस सकता है क्योंकि नीरो के ट्रैप के अंदर आपको रिप डैमेज भी पड़ता है 8 और 6 एचपी का। तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा वैक के प्लेयर्स एबल टू 4 के साथ वन रो One out the enemy, but it doesn't last that long, especially কে if their বাংলাদেশি opponent এখন? will be that plushy. So I guess they were spotted, but their position as was moved very হলেও নিজেদেরকে সিকিউর করতে পারলেও একটা একটা সময় গিয়ে একটা রোটেশনাল ফাইট ইওয়ান ইস তারাই। তবে এখন পর্যন্ত মিলিশিয়া রয়েছে হট ফেভারিট একটা এরিয়া যেখানে এখনো টিম সলিড ওয়েট করছে। হান্টিং মিশনে রয়েছে ওয়ান সুইচ স্প্লিট। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে গোল্টু এই ওয়ান সুইচ স্প্লিটেশনটা ম্যানেজ করা সম্ভব না। দ্যাটস ওয়াই টিম ব্ল্যাক এই মুহূর্তে কিন্তু সাইডটা চেঞ্জ করছে। একটা লং এন্ড লেন্দি একটা রোটেশনে তারা চলে যাবে এবং দূর থেকে কিছু প্রেশার করতে চাবেন, পজিশন চেঞ্জ করতে চাবেন সলিডের এগেইনস্টে। ব্ল্যাকদের এই পারফরমেন্স বা এই ডিসিশন কেন যেন আমার কাছে খুবই ভালো মনে হচ্ছে এবং ব্ল্যাকরা এই ডিসিশনের দরুন সামনের দিকে আরোটা এগিয়ে যেতে পারবে। একদমই। তবে ইয়াস সেখানে বিপত্তি এখনো দেখা যাচ্ছে। ফ্রন্ট সাইড থেকে যদি এন্ট্রি নিয়ে নেয় আমাদের সিরোজেন স্পট গো, তবে সেখানেও একটা ব্যাটলের সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত ফ্রন্ট ফেস দিয়ে এন্ট্রি না নেওয়ার কারণে আমার মনে হয় না ওয়াককে সেই ফাইটটা ফেস করতে হবে। আফটার অল তাদের এন্ট্রিটা খানিকটা ডাউন সাইড দিয়ে হয়েছে এবং আমার মনে হয় যার কারণে নিজেদেরকে সেফ একটা প্লেসে নিয়ে রাখা এবং সেখান থেকে আবারও রিসোর্সেস বলুন বা সেই ক্ষেত্রে নিজের যে এইচপিটা লুজ হয়েছে বা যে রিসোর্সগুলো কমতি ছিল সেগুলোকে আবার ওভারকাম করে তারা ফাইটে যাওয়ার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে ফ্লুকটো রয়েছেন এই মুহূর্তে স্ক্রিনে, তাদের রোটেশন পাথের কথা আমাদের শুরু থেকেই হয়তো বা কয়েকবার খেয়াল করার সুযোগ হয়েছিল। তবে এবার 2v2 তে নয়, একেবারে 4টি প্লেয়ার নিয়ে তারা একত্রিত আছেন। সো দ্যাটস ওয়াই অন্য কোন টিমের এন্ট্রি হলে সেখানে সুযোগ পাওয়াটা অনেকটাই কঠিন। টিম ওয়ার্ক দেখাতে পারবেন ফ্লুকটো। তবে ওভারঅল মিনি ম্যাপে এই মুহূর্তে যতটুকু আমরা দেখছিলাম যে প্লেয়ারদের মধ্যে ডিস্টেন্সটা রয়েছে, তবে ওয়াক অ্যান্ড গ্রো যে ফাইটটার নিজের পজিশন রিভিল করে দেয়, তবে সেখানে নিজেদের সেফটির ব্যাপারেও ভাবতে হবে। বিকজ এমন একটা পয়েন্টে রয়েছেন যে কোনো টিম রোটেশনে সেম পাথ ইউজ করতে পারে, সেম রোটেশন পাথ ইউজ করে। তবে বুয়াকে থার্ড পার্টি ফেস করতে হবে, মিডলের দিকে পড়তে হবে। সেম টিম ফর অলসো গো, তারাও কিন্তু থার্ড পার্টির একটা আশঙ্কায় রয়েছে। আফটার অল আমরা কিন্তু এই ব্যাপারগুলোর সাথে খুব পরিচিত। জয়ব্রো যে একটা ফাইট যখন লং টাইম চলে সেখানে কিন্তু থার্ড পার্টি অনেক বেশি লক্ষ্য থাকে। তবে প্রথম শট কানেক্ট হয়েছে এক্সপোর এবং ডাউন দেওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তেই নিজেকে আড়ালে নিয়েছে বিয়ান এবং ওভারঅল সারাউন্ডিং সিনারিওতে খুব দ্রুত হয়তো ওয়াক সে ফাইটটা কন্টিনিউ করবে। লেটস সি তবে সেই ফাইটে তিকুইট তিনি তার জায়গা থেকে ঠিক কতটা ডমিনেশন শো করতে পারে। দেখা যাক সেটাই হয় কিনা। এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো ব্যাক থেকে ক্লোজ কম্ব্যাট ফাইটের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন হ্যান্স অ্যান্ড ডেমনকে দেখা যাচ্ছেন। ডেমন তারা দুজনে কিন্তু ক্লোজ কম্ব্যাট ফাইটের জন্য প্রস্তুত। সিকিউর ক্লোজে চলে যাবেন, একটা স্কিলের আবার হয়ে গেছে। ও সায়ানের সাইড থেকে ভালো সার্ভিস শট এন্ড ওয়ান মোর নক হয়ে যাবেন। সিকিউর ওয়ান্স টু নক বাই ডেমন। ও মাই গড, ডেমন লিটারালি পুরো পাশা প্রাণ উল্টে দিয়েছে এন্ড ডেমন যেন এখানে নিজের সেই ডেমন একটা রূপ তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, প্রকাশ করেছেন যে তার নাম কেন ডেমন। বাট এক্সপোর্ট the lost man, maybe the last hope for the team black. তবে টিম ফ্লুক্সও ওয়েট করবে জিওডব্লিউ দেরকে গেট কিপ করার জন্য। কিন্তু দেখো এখানে পজিশনটা যেভাবে ধরে রেখেছে টিম ফ্লুক্সও এই পজিশন মেইনটেইন করতে পারলে উড়ে গিয়ে জোন সার্কেলের বাইরে গিয়ে প্রেসারটা না করেন। ওকে হাসে টেন এলিমিনেট হতে হয়েছে টিম ব্ল্যাক দেরকে। WAC they are completely wiped out. Now this time is for team ফ্লুক্সও। এই ফাইট ফ্লুক্সোদের জন্য ইজি হতে পারে যদি জিওডব্লিউ খুবই আর্লিয়ার জোন সার্কেলে মুভ করার ডিসিশন নেয়। এক্স্যাক্টলি ফ্লুকসো। তবে সেই ক্ষেত্রে তারা ফাইটটা কন্টিনিউ করবে। কেন যেন মনে হচ্ছে তারা ওয়েট করছে ওদের এন্ট্রির জন্য। যখনই তারা সেফ জোনের জন্য এন্ট্রি বা রোটেট করবেন তখনই তাদের উপরে অ্যাটাক করবে। তবে সেটা কি আদৌ হচ্ছে কিনা? ফ্লুকসো স্টিল তাদের নিজেদেরকে আটকে রেখেছে সেই একটা জায়গা ধরে, একটা কম্পাউন্ড এরিয়া ধরে। তবে ওভারঅল ম্যাচে এখনো 9টি টিম সার্ভাইভ করছে। প্রায় আমরা 10 মিনিটের মাথায় রয়েছি। বুরিনাম ইউনাইটেড থেকে শুরু করে হ্যাভি E1 ফ্লুকসো আমাদের সাথে যুক্ত আছে, দ্য সলিড এইটি ফ্যালকন জিটি। ওভারঅল প্রত্যেকটা লাইন আপ তাদের ম্যান পাওয়ারে ফোকাস রেখেছে। জয়ব এই ধরনের লবিগুলোতে লাস্ট মুহূর্তে ওয়েপন হিসেবে যে তারা এই ক্যারেক্টার প্লেয়ারগুলোকে ইউজ করবে সেটা হয়তো আবারও বোঝাই যাচ্ছে তাদের ম্যান পাওয়ার ক্যাচ করে রাখার জন্য। তবে ফ্যালকন এন্ড এই যে গ্লোবালদের মধ্যেও একটা
ক্লোজিং ব্যাপার আমরা ফিল করছি যে কোনো সময় এই দুটো স্কোয়াডও কিন্তু ফাইটে জড়াতে পারে। তো ফ্যালকন ভার্সেস এজি গ্লোবাল ফাইটটা বেশ চমৎকার হবে, যদিও ডিস্টেন্স রয়েছে তাদের মধ্যে খানিকটা এখন পর্যন্ত অন ফায়ার। তিনি হয়তোবা খেয়াল করেছে এজি গ্লোবালের প্লেয়ারদেরকে বেশ কিছু শট প্রোভাইডের চেষ্টা, এখন পর্যন্ত কোনো ডাউন বের করতে পারেনি। তবে ফ্যালকন জানেন এজি গ্লোবাল এই ফাইটটি কন্টিনিউ করবেন না, তারা এই ফাইটকে অ্যাভয়েড করবে এবং এক্স্যাক্টলি সেটাই হলো। এজি গ্লোবাল এই ফাইটটাকে অ্যাভয়েড করেছে, তাদের জায়গা থেকে খুব ইজি একটা সেফ রোটেশন নিতে পারবে। তবে আদৌ কি জয় ব্রো এটাকে অ্যাভয়েড বলা যাবে নাকি খানিকটা সারাউন্ডিং এ নিজেদেরকে আগে সেভ করা দেন ফ্যালকনদেরকে দেখে নেওয়ার পরিকল্পনা? এটা বলতেই পারো। দেখো ব্যাপারটা আসলে এটা ফানি হলো ব্যাপারটা। ইয়েস, একদিক থেকে হিসেব করলে টিমই কেউ কাউকে এই মুহূর্তে প্রেশার করতে চাচ্ছেন না। তারা চান যে সেই সার্কেলকে কভারে রাখতে, কন্ট্রোলে রাখতে, এন্ড জোন কন্ট্রোলে নিয়ে যে টিমগুলো ফাইট করে টেকনিক্যালি সেই টিমগুলোর কাছে কিন্তু উইনিং পসিবিলিটি বেশি থাকে। বাট এবার সলিডের সাইড থেকে আসবে কিছু প্রেশার, ট্র্যাপের সাইড থেকে এসেছে একটা ড্যামেজ, নক হয়ে গেছে এই মুহূর্তে। এই জি গ্লোবালের উপরে যথেষ্ট প্রেশার, ট্র্যাপ ব্যাক টু ব্যাক ড্যামেজ ডেলিভার করে যাচ্ছে। কিলগুলো এখান থেকে সিকিউর করে ট্রাই করবে টিম সলিড, এন্ড পারবেন কি এখান থেকে কিলগুলোকে কনফার্ম করতে, নাকি এজি গ্লোবাল একটা হার্ড কভার পেয়ে যাবেন এবং ফায়ার ব্যাকটা করার ট্রাই করবেন এগেইনস্ট টিম সলিড। লেটস সি আরো একটা লঞ্চ প্যাডের ব্যবহার খুব বেশি প্রয়োজন, আদারওয়াইজ এই মুহূর্তে এজি গ্লোবালের পজিশনটা চতুর্দিক থেকে বিপজ্জনক। এজি গ্লোবালটা এখান থেকে যথেষ্ট বিপদে পড়তে পারে, রিকভার করা, প্লেয়ার রেস্কিউ করার চান্স কিন্তু মোটেও থাকছে না গোল্টু। সো সেই হিসেবে এজি গ্লোবালটা এখনো কিন্তু একদমই রেড অ্যালার্ট রয়েছে তাদের উপরে, বাট তৎক্ষণাৎ চলে আসবে সিওডব্লিউ থেকে ডেমন, এন্ড পেছনের রয়েছে এখন পর্যন্ত রিফ্লেক্সও সলিড ক্লোজ রেঞ্জে ফাইটের জন্য প্রস্তুত। তৎক্ষণাৎ এবার কিন্তু এজি গ্লোবালের জন্য সুযোগটা তৈরি হলো, তারা কিন্তু এবার প্ল্যান সেট করতে পারবে। ততক্ষণে ক্লোজ ফাইট সলিডকে তো নিতেই হবে এগেইনস্ট গো স্পোর্টস। তবে ব্যাক টু ফাইট এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি, খানিকটা আবার গ্রাউন্ড হোল্ড করে রয়েছে হক অ্যাজ এ রাশার হিসেবে। তার কাছে M590 ইউজেস আমরা কি দেখতে পাবো কিনা আজকের দিনে, তবে সেরকম কোনো কম্বিনেশন হয়তো তিনি নাইনি। অলরেডি প্লেয়ারকে রিপকে খানিকটা ড্যামেজ দিয়েছেন, আবার গ্রাউন্ডের যতটুকু বেনিফিট নেওয়া যায় এই মুহূর্তে টিম সলিড সেটাই ট্রাই করবেন। তবে পেছন দিক থেকে এন্ট্রি নিয়েছেন হক, সামনে থাকা প্লেয়ারটাকে ড্যামেজের চেষ্টা। ডিমন তিনিও যায় না, তিনিও তার জায়গা থেকে যথেষ্ট অ্যাগ্রেসিভ কিছু রোটেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত লাস্ট শট হক এন্ড ট্র্যাপকে সাথে নিয়ে দিয়েছে টিম সলিড। তবে ওভারঅল গ্রোথকে নিয়ে এখন যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ আছে উইথ দ্য লাস্ট অ্যাথলেট যাকেও খুঁজে বেড়াচ্ছে টিম সলিড, এবং লাস্ট প্লেয়ারকে পেয়েছেন ট্র্যাপ, তিনি এন্ট্রি নিয়েছেন ব্যাটলে। ইটস আ ওয়ান বিফোর ব্যাটল এন্ড গুড বাই টিম গ্রো। ওয়াও, কমপ্লিটলি একটা ডেঞ্জারাস ফাইট এঙ্গেজ করেছে টিম সলিড, এবং ব্যাক টু ব্যাক তাদের যে অ্যাগ্রেশন ছিল জয় ব্রো কমপ্লিটলি ক্রেজি। তবে ব্যাটল এখন যেহেতু একটা ছোট্ট জোনে স্পিন করেছে জোন অলরেডি, তো সেখানে ব্যাক টু ব্যাক ফাইট হওয়াটা একদমই নর্মাল, যেটা এখন বর্তমানে চলছে স্পোর্টস ভার্সেস Oh my god! Lavo or not, eliminate by Brazil. Closers fight. আবার কিন্তু ট্রাভেল চার্জ করতে দেখা যাবে। ইয়েস, এই মুহূর্তে কিন্তু তারা কিছু এখান থেকে লঞ্চার থ্রো করছেন, ট্রাই করছেন। এমপি লং থেকে দিয়েছে ড্যামেজ। সিওডব্লিউ কমপ্লিটলি শাট ডাউন এট হ্যাজিং 9 লাস্ট 18 still alive. Luxo still trying their level best against PE Sports. ট্রাই করবেন এখান থেকে PE Sports কে থামিয়ে দেওয়ার। PE Sports এর উইথফিল্ড থামাতে পারলে কিন্তু নিজেদের জন্য আরো একটা পথ পুরো পাকাপোক্ত হবে। জিওকে এই মুহূর্তে দেখতে পারবো নোলানকে ড্যামেজ দিয়েছে, এবার সেন্ডারোকে নক দিয়ে নিয়েছে। ইন আ সেকেন্ড ব্লক এলিমিনেট করে ফেলবে PE Sports এ। বিদায় ঘটে গিয়েছে, হৃৎপিণ্ড থেমে গিয়েছে PE Sports এর। সেই আরো একবার সামনে এগোনোর সুযোগটা পাচ্ছে টিম ফ্লুক্সো ব্রাজিলিয়ান মনস্টার। তবে ফ্যালকন থেমে থাকবেন না, এবার পয়েন্টের কমতিটাকে পুষিয়ে নিতে হবে ফ্যালকনের, এবং সেটার জন্য লড়াই করতে এখনো জিরো এলিমিনেশন পয়েন্ট থেকে তারা খেলছে। তবে লং থেকে ফাইটগুলো প্রোভাইডের চেষ্টা, যেখানে এইজি গ্লোবাল তাদের কাছে রয়েছে একটি এলিমিনেশন পয়েন্ট। তবে হাইস্ট পয়েন্ট কনফার্ম করা টিম দ্যাট ইজ ফ্লুক্সো এখন পর্যন্ত নিজেদেরকে যেমন এলিমিনেশন পয়েন্ট এগিয়ে রেখেছে ওভারঅল, এবং সেই সাথে সাথে নিজেদের পজিশনটাও কতটা সেফলি কাজ করে রেখেছে ম্যান পাওয়ারের সাথে। তবে হ্যাভির জন্য খানিকটা ভয় তো লাগবেই, কারণ দুপাশ থেকে প্রেশার আসতে পারে হ্যাভির উপরে, এক পাশ থেকে চাইলেই টিম সলিড প্রেশার দিতে পারে, এবং তাদের ঠিক একদম লেফট সাইডেই কিন্তু এজি গ্লোবালরা। ইনফ্যাক্ট যদি আমরা ধরে নিই ফ্রন্ট সাইডেও কিন্তু Q1 রয়েছে, সো তিন পাশে প্রেশার যদি চলে আসে হ্যাভির জন্য সেটা দুঃখজনক। তবে এই মুহূর্তে বুড়িরাম ইউনাইটেড ওনার সাইড থেকে বেশ কিছু চার্জ দেখলাম, এন্ড ফালকন দিস টিম ইজ কমপ্লিটলি ওয়াইপ আউট। ও মাই গড, বুড়িরাম ইউনাইটেড হঠাৎ করেই যেন পুরো পাশার ডানগুল ঘুরিয়ে দিয়েছে। ফালকনের মতো একটা দুর্ধর্ষ টিমকে এইভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া,
করাটা আসলে কঠিন ছিল, তবে তারা সেটা খুব ইজিলি করে নিয়েছে। তবে লবিতে তাদের অ্যাগ্রেশনটা আবারও রিভিল করলে এখন পর্যন্ত 6টি টিমের শেষ মুহূর্তের ফাইটটা কতটুকু বা কতটুকু ইন্টেন্সিভ হতে পারে জয়ব্রো সেটা বোঝা যাচ্ছে, কারণ টিম সলিড, দিস টিম ইজ অলসো ওয়াইপ আউট। Exactly, and the 5 teams are still alive. Fluxo versus Buriram United Esports, the rival of all time. Start করেছে every sniper shot এবার কিন্তু নক হতে হচ্ছে। হেভি থেকে একটা প্লেয়ার নক হয়ে গেছে। বুরিরাম লাস্ট ওয়ানে বাঁচাতে করবেন হেল্প টু হেল্প, and সেখানে কিন্তু আছে টিম হেভি still alive. E1 Esports, they are trying their best, and এখনো E1 Esports থামানো যায়নি, but শেষ মুহূর্তে going around 7-9 gets higher SC80 দুটো প্লেয়ার যেন ডিল জিতে নিচ্ছে বারবার। বুরিরাম Esports এবার কিন্তু অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। বসিকে খাইছে 5 করবে 9 কিল মাউন্ট নিয়ে বুরিরাম ইউনাইটেড লাস্ট গোলের ব্যাটলে, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ টিম ফ্লুক্সো another team, and এবার কিন্তু প্রেসারে পড়ে যাবে হেভি লস ম্যাচ সার্ভাইভ করছে। হেভি কমপ্লিটলি ফাইট আউট বাই বুরিরাম, লাস্ট অন রাইভাল বিটুইন ফ্লুক্সো এন্ড বুরিরাম। শেষ মুহূর্তের লড়াই, এই দুর্ধর্ষ লড়াই চির প্রতিদ্বন্দ্বী। লাস্ট মুহূর্তে বুরিরাম নাকি ফ্লুক্সো, একদিকে ফ্লুক্সো ব্রাজিলিয়ান মনস্টার, অন্যদিকে সোয়েদারদেরকে কিন্তু শুরুতে নক দেওয়া হয়েছে। এমপি এবার করবে 7 অ্যামাউন্ট অফ কিল, 8 কিল। লাস্ট মোমেন্টে বুরিরামকে চেস করার মেন্টালিটি, এবং কেন যেন মনে হয় এবার আর সম্ভব নয় বুরিরামের জন্য। এমপি 7 ক্লোজে ঢুকে পড়েছে, ড্যামেজ দিচ্ছে নশি, আর সম্ভব নয় বক্স দ্য ড্যামেজ। And this is it, it's a booyah for team Fluxo. Brazilian monster right once again. Oh my god, What a match! Fluxo versus বুরিরাম ইউনাইটেড। লাস্ট মুহূর্তে এসে এইভাবে নিজেদের কাছে ছিনিয়ে নেওয়া প্রথম ম্যাচ, এটা আজকে নতুন নয় ফ্লুক্সোর জন্য। তবে লাস্ট মুহূর্তে বলতেই হয় ডোন্ট ক্রাই হ্যাভি, লাস্ট প্লেয়ার ডোন্ট ক্রাই কে যেভাবে এলিমিনেট করা হয়েছে, একেবারে মধ্যখানে রেখে পিষ্ট করা হয়েছে, ইটস কমপ্লিটলি হরেবল। তবে ডোন্ট ক্রাই পাশাপাশি ফ্লুক্সোর এই উচ্ছ্বাসিত মুহূর্তটাকে তো এনজয় করতেই হয় জয়ব্রো, প্রত্যেকটা প্লেয়ারের মুখে স্মাইল। এবং অন্যদিকে বুরিরাম ইউনাইটেড কোনো ব্যাপার না, প্রথম ম্যাচ একটুর জন্য ছিটে গেছে, হাত থেকে বের হয়ে গেছে, তবে তাদের মধ্যে সেই কনফিডেন্স রয়েছে, তারা একটা পুরোটা ম্যাচ সেভাবে কনফিডেন্টের সাথে শেষ করেছে। এবং আমরা এই মুহূর্তে ওভারঅল বুইয়া টিমকে লক্ষ্য করছি, দ্যাট ইজ দ্য ফ্লুক্সো। তবে ওভারঅল যদি রেশিওর কথা বলতে চাই, ম্যাচটা জুড়ে কিন্তু ফ্লুক্সোর প্রতিপক্ষতা শুরু থেকেই ছিল, অ্যান্ড স্পেশালি ইউরোর কথা বলতে হয় এমপি 7 বক্স, অ্যান্ড প্রত্যেকটা অ্যাথলেট খুব দুর্দান্ত কিছু রোটেশন, তাদের অ্যাগ্রেশন মেনটেন করেছে। রুটিনের কথা যদি বলি, প্রক্সির কথা বলি, লাইন আপ ইজ রিয়েলি ক্রেজি। দেখো দুর্দান্ত বুইয়া ফ্লুক্সো নিয়েছে, এবং এটা আজকের নয়, এটা পূর্ব শত্রুতা বলা যায়। ফ্লুক্সো ভার্সেস বুরিরাম ইউনাইটেড, এটা আজকের শত্রুতা নয়, লম্বা সময়ের শত্রুতা, এবং এই শত্রুতার প্রকাশ পায় বারংবার এই ব্যাটলফিল্ডে।